শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার 18 মার্চ 2024 সন। এখন ক্যানবেরাতে সময় রাত 8টা। শুরু হচ্ছে ক্যানবেরার 2XX কমিউনিটি রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত সাপ্তাহিক বাংলা অনুষ্ঠান বাংলা রেডিও। এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে কমিউনিটি ব্রডকাস্টিং ফাউন্ডেশন লিমিটেড ও বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া অ্যাসোসিয়েশন ক্যানবেরার সৌজন্যে। প্রতি সোমবার এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় FM ব্যান্ড 98.3 মেগাহার্টজে। আজ অনুষ্ঠান পরিচালনায় আছি আমি রাকিবুল শেখ। শ্রোতা বন্ধু, আজকের অনুষ্ঠানটি মূলত সাজিয়েছি 21শে ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে ঘিরে। ক্যানবেরাতে প্রতি বছরের মতোই এবছরও উদযাপন করা হয় 21শে ফেব্রুয়ারি বা মাতৃভাষা দিবস। আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমে বাংলাদেশ হাই কমিশনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিকে ধারণ করে আপনাদের শোনাব এবং দ্বিতীয় অংশে থাকছে ক্যানবেরার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াকের কিছু অংশ। আশা করি অনুষ্ঠানটা আপনারা উপভোগ করবেন। আসুন মূল অনুষ্ঠানে যাওয়া যাক। শ্রোতা বন্ধু, আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে আপনাদেরকে শোনাব বাংলাদেশ হাই কমিশনে অনুষ্ঠিত 21শে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা পর্বের কিছু অংশ। তার আগে আপনাদের বলতে চাই, বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়। সেখানে তারা বলেন, মাতৃভাষার গুরুত্ব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরায় বাংলাদেশ নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপিটাল টেরিটরির এসিডি গভর্নমেন্টের মন্ত্রিসভার কিছু মন্ত্রীবর্গ। এই উদ্যোগে সকল জাতির ভাষা আত্মপরিচয় ও নিজস্ব সংস্কৃতির স্বীকৃতি লাভে সহায়ক হবে। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরার বহু ভাষাভাষী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণে 21শে ফেব্রুয়ারিতে পালিত হয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই সময় বাংলাদেশের হাই কমিশনার আল্লামা সিদ্দিকী বলেন, পৃথিবীর সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের ভাষা এখন ঝুঁকির সম্মুখীন। গত 2 শতাব্দীতে প্রায় 2000 ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে। যে কোনো ভাষার প্রতিটি শব্দ গভীর মর্মার্থ বহন করে। ভাষা হল প্রতিটি জাতির সংস্কৃতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ধরে রাখার মাধ্যম। যে কোনো ভাষা বিলোপ হয় মানুষের অতীত স্মৃতি, সংগ্রামের ইতিহাস এবং আবিষ্কৃত নতুন প্রযুক্তি সহ সমাজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক হারিয়ে যায়। বাংলাদেশের হাই কমিশনার বিশ্বের প্রতিটি ভাষা সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজধানী ক্যানবেরায় প্রভাত ফেরি সহ বাংলাদেশ হাই কমিশনে আয়োজন করেন একটি প্রভাত ফেরি। প্রতি বছর তারা এই প্রভাত ফেরিটা আয়োজন করে থাকেন। অস্ট্রেলিয়া এসিডি গভর্নমেন্টের মন্ত্রীবর্গ এবং শ্যাডো মিনিস্টাররা এই প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রবাসী বাঙালিরাও এই প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনে বাংলাদেশের পতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। তারপরে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ হাই কমিশন আয়োজন করেছিলেন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। এই সময় হাই কমিশনার সহ অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার শেষে ভাষা শহীদদের স্মরণে ও বাংলাদেশকে উপজীব্য করে স্থানীয় বাংলাদেশি শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া নিজ নিজ ধর্মমত ও প্রথামতে ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে মৌন প্রার্থনা এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। আজকের অনুষ্ঠানটি শুরু করি ক্যানবেরাস্থ কবি তুষারের একটি কবিতা দিয়ে। আনন্দ বেদনার ফেব্রুয়ারি। হৃদয় আমার নেচে ওঠে এলেই ফেব্রুয়ারি। বিশ্বসভায় মাতৃভাষার যেন ভালোবাসা হয় জারি। 21 এনেছে বাঙালির প্রিয় বর্ণমালার স্বীকৃতি। সেই জোয়ারে বহু ভাষা পেল অবহেলা থেকে নিষ্কৃতি।
যে ভালোবাসায় জগৎ জুড়ে আজ ভাষারা করে গান, বীর বাঙালি 52তেই চুকিয়েছিল তার দাম। আজ লেখো যারা মনের কথা আনন্দে মাতৃভাষায়, ভুলো না এই অধিকার পেতে ঢাকা রাজপথ রক্তে রাঙায়। তাই রক্তে আমার নাচন লাগে এলে এই ফেব্রুয়ারি, চেতনায় বাজে সজোরে শীষ, তুলে হুঙ্কার হুঁশিয়ারি। সালাম রফিক বরকতেরা আজ বৈশ্বিক বর্ণমালা, শোষকের রক্ত চক্ষুতে তারা জালে দুঃসহ দহন জ্বালা। আজ বাঙালির নামে জাগে বিশ্বে শোষিত অপমানিত যারা, ছিনিয়ে আনছে সেই অধিকার মরুপথে যা হয়েছিল হারা। অতুল গৌরবে ফুলে ওঠে বুক, তবুও আমি কি ভুলিতে পারি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো এই আনন্দ বেদনার ফেব্রুয়ারি। শ্রোতাবন্ধু, আসুন হাইকমিশনের আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানটির কিছু অংশ এখন আপনাদের শোনাই। কিছু কিছু কবিতা অবশ্যই আমার লেখা না, উনি ওনার লেখা পড়েন, অন্যের লেখা আমি একটু একটু করে পড়ছি, মানে কয়েক লাইন করে আর কি। এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়, যেখানে আগুনের ফুলকির মতো এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ, সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি। আজ আমি শোকে বিহবল নই, আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই, আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল। যে শিশু আর কোনোদিন তার পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না, যে গৃহবধূ আর কোনোদিন তার স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না, যে জননী খোকা এসেছে বলে উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না, যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে পড়ার আগে বারবার একটি প্রিয়তমার ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিল। ফেব্রুয়ারির 21 তারিখ দুপুর বেলায় অক্ত বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত। ফেব্রুয়ারির 21 তারিখ দুপুর বেলার অক্ত বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত। হাজার যুগের সূর্যতাপে জ্বলবে এমন লাল যে, সেই লোহিতেই লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে। প্রভাত ফেরির মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা, বিষাদ গীতি গাইছে পথে তিতুমিরের কন্যা। চিনতে নাকি সোনার ছেলে ক্ষুদিরামকে চিনতে, রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিল যে মুক্ত বাতাস কিনতে। পাহাড়তলির মরণ চূড়ায় ঝাঁপ দিল যে অগ্নি, ফেব্রুয়ারির শোকের বসন করল তারই ভগ্নি। আরেকজনের কবিতা। স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার, ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো 4 কোটি পরিবার। খাড়া রয়েছি তো যে ভিত কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে। হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার কুরের ঝটিকা ধুলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে। যারা বুনি ধান গুনটানিয়ার তুলি হাতিয়ার হাপড় চালাই সরল নায়ক, আমরা জনতা সেই অনন্য। ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক, ভয় কি বন্ধু দেখো একবার জাগরি 4 কোটি পরিবার। এই এই আমাদের কয়েকজন প্রধান কবি, তাদের স্মরণ করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় হাই কমিশনার, আপনার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে, তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা আপনার সুললিত কণ্ঠে যে কবিতা আবৃত্তি, এর জন্য স্যারকে আবার আমরা জোরে একটা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন করি। মিস লুনা পিউরিফিকেশন, টিনা মোহিত, আশরাফুল আলম, মৌরিশ বিশ্বাস এবং সৌরভ আচার্যকে দলীয় এবং একক সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য Thank you.
মোদের গলর মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা মোদের গলর মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা মাগো তোমার করে মাগো তোমার করে তোমার করে কতই শান্তি ভালোবাসা আমরি বাংলা ভাষা মোদের কদর মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা কারোর দানে পাওয়া নয়, আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, আমি দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি, জানা আছে জগৎময়, দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। সতেরোশো 57 সনে ভাইবা দেখে পড়বে মনে, দাম দিছি লাঠির মাঠে, ইতিহাস তার সাক্ষী রয়, আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। ব্রিটিশ গেল সইপা গেল জল্লাদেরই হাতে, তারা মোদের খুন কইরাছে নানান হাতে রে, লক্ষ তরুণ হাসি হাসি খাইছে গুলি, পড়ছে ভাসি, তবু না দুঃখিনী বাংলা, তোমার আমার কারো হয়, আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। আমার গেছে গানা মাগো একটা কলার ফুলের মালা, আমার গেছে গানা মাগো একটা কলার ফুলের মালা, আমি জনম জনম রাখবো ধরে ভাই হারানোর জ্বালা, আমার গেছে গানা মাগো একটা কলার ফুলের মালা। হাসি বলে আমায় ছেড়ে শিখে গেল ভাই, সিন্ধু বলে কোথায়
ধন্যবাদ লুনা আপা, শ্রীনা আপা, আশরাফুল আলম ভাই ও সৌরভাচার্য দাদাকে তাদের চমৎকার পরিবেশনার জন্য। 52 ভাষা আন্দোলনে কবিতা গান অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রেখেছিল। অনেক কবি ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে রচনা করেছে অসংখ্য কবিতা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এই পর্বে কবিতা আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্যানবেরার অতি পরিচিত সংগঠন কাব্যকথনকে। পরিবেশনায় রয়েছে বুশরা খানম, শ্রাবণী পাল, রাজীব পাল, তারিক ইউসুফ এবং শামসুদ্দিন শফি। কাব্যকথনের পরিবেশনা উপভোগ করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। কাব্যকথনের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশেষ করে বাংলাদেশ হাই কমিশন আমাদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করবার জন্য। উপস্থিত সুধী এবং মান্যবর হাই কমিশনার জনাব আল্লামা সিদ্দিকী, আপনাদের সবাইকেই জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। কাব্যকথনের পক্ষ থেকে আজকে স্টেজে আছেন বুশরা খানম, তারিক ইউসুফ, রাজীব, শ্রাবণী এবং আমি বিপ্লব। আসলে আমাদের জন্য ব্যাপারটা বেশ কঠিন করে ফেলেছেন আমাদের হাই কমিশনার। উনি মোটামুটি বাংলা ভাষার যত বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন নিয়ে যত কবিতা সবগুলোই কাজ করে ফেলেছেন। তো তারপরও একটা কমন পড়বে, ওটা উনি আমাকে অবশ্যই অনেক ভালো করেছেন, আমি চেষ্টা করি। অনেকে অনেক ধরনের বক্তব্য দিয়েছে, তো আমি কিছু কথা বলতে চাই এবং ওটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন থেকে, যে আসলে বাংলা ভাষা নিয়ে যে কথাগুলো হচ্ছিল, এই ভাষা আন্দোলনের ফসল যে গান কবিতাগুলো রচিত হয়েছে, এগুলো একটি একটি মাইল ফলক। যেমন উনি প্রথমেই যেটা করেছেন যে 21-এর প্রথম কবিতা, এই কবিতাটি মাহবুবুল আলম চৌধুরী রচনা করেছিলেন 21শে ফেব্রুয়ারি রাতে চট্টগ্রামে বসে। উনি যখন শুনলেন যে ঢাকায় এরকম একটা ঘটনা হয়েছে, উনি তৎক্ষণাৎ ওটা রচনা করেন। উনি এতটাই অসুস্থ ছিলেন যে উনি কিন্তু হাতে লিখতে পারছিলেন না, উনি মুখে বলছিলেন, আরেকজন লিখছিল। এবং সেই রাতেই ওনার বাসার পাশে আন্দরকিল্লা একটা জায়গা আছে, ওখানের একটা প্রেস থেকে খুব সংগোপনে 15,000 কপি ওই কবিতার মুদ্রিত হয়েছিল। পুলিশ রাতে এক ফাঁকে ওই প্রেসেও হানা দিয়েছিল, কিন্তু ওরা সুকৌশলে ওগুলো সব লুকিয়ে ফেলেছিল। তো ফলে ওরা আর পায়নি, এবং তারপরের দিন ওই পুরো 15,000 কপি কিন্তু বিক্রি হয়ে গেল। এবং তারপরের দিন 23শে ফেব্রুয়ারি 1952 চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে হারুনুর রশিদ আরেকজন, উনি এই কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন। এটা হয়েছে চিটাগংয়ে। এবং ঢাকায় আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচনা করলেন আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, যেটা প্রথম সুর করেছিলেন আব্দুল লতিফ, এবং পরে আপেল মাহমুদ সুর করেছেন, এবং আলতাফ মাহমুদ, এবং যেটা হয়েছে যে ওই সুরেই আমরা এখন গাই। এবং প্রথম এটা গাওয়া হয়েছিল 1954 সালের প্রভাতে। তো বরাবরের ন্যায় কাব্যকথন আমরা যেটা করি, আমরা আমাদের পরিবেশনার মাধ্যমে একটা গল্প বলার চেষ্টা করি। তা আমরা আজকে ওটাই করছি। এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়, যেখানে আগুনের ফুলকির মতো এখানে ওখানে চলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ, সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি। আজ আমি শোকে বিহবল নই, আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই, আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল। যে শিশু আর কোনো দিন তার পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না, যে গৃহবধূ আর কোনো দিন তার স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না, যে জননী
খোকা এসেছে বলে উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না, যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে পড়ার আগে বারবার একটি প্রিয়তমার ছবি আঁকার চেষ্টা করছিল। সেই অসংখ্য ভাই বোনদের নামে আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত যে ভাষায় আমি মাকে সম্বোধনে অভ্যস্ত, সেই ভাষা ও স্বদেশের নামে এইখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি, যারা আমার অসংখ্য ভাই বোনকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে, তাদের জন্য আমি ফাঁসির দাবি করছি। সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার, যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ, সেখানে হাজার বছর পরেও সেই নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে তোমাদের কণ্ঠস্বর স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকারে ভেসে আসবে। তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে। তখন আমি দ্বিতীয়বার প্রবাসী। অনেকদিন পর আবার আমার একার শব্দের জীবনযাপন, একার আকাশ। আসলে একা থাকা ব্যাপারটা ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে একটা সেলিব্রেশনের মতো, কিন্তু এবার দেশ ছাড়লাম অনেকটা বুক ভার আর গ্লানি নিয়ে। সংসার ভঙ্গের গ্লানি, সম্পর্ক ভঙ্গের গ্লানি। মেয়ে তখন কোলে, একটা নিজের লাইফ, একটা রেসপন্সিবিলিটি, রিস্ক, অ্যাডভেঞ্চার সবই তো আমার। আসলে প্রবাস জীবনযাপনের নিয়মটা একটু বেখাপ্পা। সারাদিনের শেষে বাড়ি ফিরে এক গ্লাস জল দাও না বলার কেউ নেই। আসলে এই জায়গাটা আমি নিজেই বেঁচেছিলাম, a far land from all known faces. কিন্তু আমার দেশ, সংস্কৃতি, রুচি, ভাষা সব যেন আমাকে পরিত্যাগ করেছে। আমি মাঝ রাত্রে উঠে পিয়ানোয় সুর তুলতাম, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে। মন্দ সপ্তকে গেয়ে ওঠে জজ বিশ্বাস, আগুনের পরশ মনি, ছোঁয়া ও প্রাণী। আমি রোজ অপেক্ষা করি মা ডাক শোনার। আমার মায়ের ভাষা আমার মেয়ের ভাষা হবে না। আমি ভাবি মেয়েকে শেখাবো আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহি হলে জননী। মাঝে মাঝে ওর বাবার কথাও ভাবি। ও আমাকে মা ডাকে, আমি ওকে বাবা ডাকতে শেখাবো। ঘুমন্ত মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, বলো বাবা বাবা। আমাকে পিছু ঢাকে সোনাঝুরি, শান্তিনিকেতন, ঘণ্টাতলা আশ্রম মাঠ, মাতৃভাষা ছটফট করে মুখের ভেতর জিহ্বায় নানায় আঁকড়ানি, শাসি সন্তাপে। হাজার হাজার কিলোমিটারের ডিস্টেন্সকে নস্যাৎ করে দিতে হয় 1 মিনিটে। কিন্তু তারা করে টাইম জোন। ওখানে তখন জমজমাট সকাল, ব্যস্ততা, আর আমার এখানে তখন নিস্তব্ধ রাত, একাকিনী অনন্ত অসমভাব রাত। এ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে বেশ কয়েকটা, আমি খুঁজে খুঁজে লাগিয়েছি। বাল্মীকি প্রতিভার রবীন্দ্রনাথ, জয় সিংহের বেশে রবীন্দ্রনাথ, রূপসজ্জায় রবীন্দ্রনাথ, আলোক্যের রবীন্দ্রনাথ,
পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। আয়ে আরে তিবার আয়ে রে সখা প্রাণের মাঝে আয়ে মোরা সুখের দুঃখে কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই। আয়ে আরে তিবার আয়ে রে সখা প্রাণের মাঝে আয়ে মোরা সুখের দুঃখে কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই। মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলা, বাজিয়ে বাঁশি গান গেছি বকুলের তলায়। মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলা, বাজিয়ে বাঁশি গান গেছি বকুলের তলায়। হায় মাঝে হলো ছাড়া ছাড়ি গেলেম কে কোথায়, আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণের মাঝে আয়। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। শ্রোতা বন্ধু, আশা করছি আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম অংশটি আপনারা উপভোগ করেছেন। এখন দ্বিতীয় পর্বে শোনাব ক্যানবেরায় মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াক 2024 এর আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ আওয়ার প্রাইড থেকে ধারণকৃত কিছু বক্তব্যের অংশবিশেষ। অনুষ্ঠানটি 25শে ফেব্রুয়ারিতে ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত হয়। এই ওয়াকে প্রবাসী বাঙালি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা ছাড়াও অন্যান্য ভাষাভাষীর মানুষরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওয়াকটিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এবং সকলে নিজ নিজ মাতৃভাষাকে নিয়ে গর্বিত আকারে আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ আওয়ার প্রাইড হিসাবে ওয়াকটিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় সসেজেল বা একটি মর্নিং টির মাধ্যমে। ওখানে উপস্থিত থেকে আমি কিছু বক্তব্য ধারণ করি, সেটি আপনাদেরকে এখন শোনাবো। আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন। I'm going to greet you in a couple of languages. And if I miss any greetings in any languages, feel free to turn to each other and teach other how you say hello in your own language. Well, I'm African Australian. My name is Betty Masharia. Originally born in Kenya, but I do call Australia home. And I'm very privileged to be here in the ACT with my lovely daughter, and this is where we live and reside
and we pay our utmost respect to the cultures that first belonged here and which have welcomed us here in Australia today. So hamjambo is what I would normally greet you in Swahili. And you all have probably heard Jumbo in the movie Lion King. However, I greet you in Spanish. Hola, salve, ni hao, bonjour, Jumbo, namaste. And I also greet you, Yuma. You're all welcome here. I wish to pay a warm thank you to the team that has made this a reality here. Your Excellency, dignitary guests, and the ACT community, and all who have traveled far and wide to be here today, we welcome you to this event. This is the 11th annual International Mother Language Walk. This event has been organized by the International Mother Language Movement in Canberra, and we're happy to have you all here. It's particularly great to actually see so many young people and children in our midst. I would love to begin by acknowledging the traditional owners of this land, past, present, and future. And in this moment, I would love to call Miss Caroline Hughes to come and welcome us to this beautiful country. Please, round of applause for Caroline. Yuma, everyone. Come on, beautiful Sunday, Yuma. Yes, much better. Yuma galamban yadong gadba, dango galanga garalinya. And what I've said to you in my language is, hello everyone, and I am Caroline. Minister for Aboriginal Affairs, Rachel Stephen-Smith, Mr. Alama Sidaki, High Commissioner of Bangladesh, Andrew Braddock, Member for Yiribi, Peter Kane, Member of the Legislative Assembly, the amazing committee for the Mothers' Languages. Can we give them a round of applause, please? And to the team that made today happen, Rimijmara, thank you. I'd like to acknowledge all First Nations people from around Australia and all of you, our non-Indigenous friends. I pay respect to all elders, both past and present. Budhanjima, Maranjima, Naraganawali, Galamban, Nanawawari, Rimijmara. On behalf of my Ngunnawal community and in the spirit of well-being and coming together, I particularly acknowledge all of you from the many nations from around the world, you and your families that have made beautiful Gambara their home. A Ngunnawal word, Galamban, meaning you, me, we together, has much more meaning than the English words. It invokes a collective of working together for the well-being of the whole group. It's an emotional and evolving process that brings others on the journey by lifting them up. And today, in Galamban, look around you. We have come together keeping alive the importance of mother tongues from all over the world. Because after all, knowing our language and speaking the language of our ancestors is pivotal to keeping the connections to our cultures strong and alive. Did you know that there are approximately only 20 Australian languages, that is Aboriginal languages, spoken fluently and taught to the children of those communities here in Australia? That tells you about the devastation and the impact of colonisation across Australia. Here in Gambara, Canberra, the Ngunnawal language is undertaking a revitalisation project that is supported by the ACT government, and we thank the Minister here today for their ongoing support. We need to hear our language spoken by other Canberrans, and that includes you. You can hear
a little of our language spoken on ABC radio and television, as well as on commercial radio 104.7. So I want to encourage you to please look for the opportunity to attend Ngunnawal language workshops during Heritage Week, Reconciliation Week and NAIDOC Week. I am also offering to the committee of the Mother's Day Languages committee to come along and teach you the Ngunnawal language and how to do the acknowledgement to country. Our gift from Ngunnawal to you. Today in Rimijmara and in the language of my ancestors, Yumulundi Dara Ngunnawalwari Darawari Galamban, Budanjima Maranjima Balanjima, Yangu Narawiri Dunimanyan Galamban, Yarabin Naraganawali Yinjala, Manambiji Malangari Yinjala, Yinjamara, which is deep respect. Hello everyone, this place is Ngunnawal country. This place is my ancestors' spiritual homeland. My ancestors' voices were the first human voices heard in this place, the first human footprints here. And together with you, we are keeping the spirit and pathways of our ancestors alive by keeping a practice such as a welcome to country or acknowledgement to country as part of ceremonial practices. What a great day, everyone. Celebrate, walk together in the spirit of harmony, ensuring that the people around us feel loved and cared for, and peace for everybody. Yinjamara Yumalundi. What a beautiful welcome to country. I always get absolutely, these goosebumps when I hear those welcome to countries, and thank you so much, Caroline, for that beautiful welcome. Now, Caroline is not only the beautiful Ngunnawal lady that you've met, she's also made significant contributions to women and girls in the field of education for over 30 years. On top of everything else that she said that made her absolutely amazing. Now, I'll give you a little bit of background about why we're here today and about this international event. The 1st of February is International Mother Language Day, which is recognized by the United Nations as a celebration to our right to speak our mother tongue. It was first announced by UNESCO in 1999. 21st February, I'm reminded. It was first announced by UNESCO in 1999 in order to promote the preservation and protection of all languages used by people of the world. This event is especially strong in Bangladesh, where Bengali people had to fight to preserve the right to speak their mother tongues in 1952. We believe that preserving linguistic diversity is important for sustainable societies that foster appreciation and respect for others. UNESCO's theme for International Mother Language Day in this 2024 is multilingual education is a pillar of intergenerational learning. And that is why it is so important to have the young people here today. The International Mother Language Movement has brought this event to Canberra for the past 11 years, with an increased interest from diverse language communities which reach far and beyond the origins of this day. We are very glad to hold it again today, and we are very appreciative that all of you came here to support, and we hope you all enjoy the walk. Please feel free to chant, sing in your mother tongues as you walk across the bridge. And when we arrive at our destination at the police memorial on the other side of the lake, we can come together as a community and have some fun. Now, I know the fun has already begun, but I cannot particularly wait for what is on the other side. Now, I'm going to invite and thank Dr. Zamir, who is the president
of the international mother language movement here in Canberra to speak to us. Thank you, everyone. What a gorgeous day to celebrate mother language. I want to thank Auntie Caroline Hughes for welcoming us to this country. You supported us right from the beginning of our journey, and as always, your support we highly appreciate. Thank you, Minister Rachel Stephen Smith, Minister for Health and Acting Minister for Multicultural Affairs, for making time to attend our event and representing Chief Minister Andrew Barr. Thank you, His Excellency Mr. Allama Siddiqui, Bangladesh High Commissioner to Australia, for joining us with many of his staff members in this event. Thank you to our guest of honor, Mr. Peter Kane, MLA Shadow Minister for Multicultural Affairs, Mr. Andrew Braddock, MLA ACT spokesperson for ACT Anti-Racism and Multicultural Affairs, for joining the walk. I want to thank our guest of honor, several Order of Australia medal winners who are present with us today. I want to thank ACT Government, National Capital Authority, and Bangladesh Australia Association Canberra for their ongoing support. I want to thank all our sponsors for making this program happen with their profound support. Finally, and sincerely, I want to thank all of you for your continuous support over the 11 years. We are only dozens of people on the committee who are steering the vehicle of the International Mother Language Movement, that is IMLM, and all of you are the engine of that vehicle. IMLM has grown over the past 11 years, and which is only possible with your active participation, encouragement, and blessings. I will just take a minute to briefly explain what is IMLM's missions are. IMLM endeavors to promote linguistic diversity, develop multicultural society, multilingual society, preserve cultural pluralism, greater understanding, trust, tolerance, and mutual respect across all communities. So, what does IMLM want to achieve through this mother language work? IMLM wants to establish International Mother Language Day as a day of national significance for bringing people from different communities to a common ground to celebrate the value of unity through linguistic and cultural diversity. This work is a vehicle to commemorate International Mother Language Day and raise awareness among diverse ethnic communities of the Canberra region. Ultimately, IMLM wants to spread this Mother Language Day celebration across Australia, and maybe one day the entire Australian community will take this celebration across the world with our legacy. With this note, IMLM proudly promotes our languages, our pride. So I want to join me, all of you, saying in loud, our languages, our pride. Our languages. I didn't hear it. Our languages. That sounds like it. Thank you very much. What a powerful statement, Dr. Zamir. Our languages are pride. Now I'm going to welcome the Secretary of IMLM to read out the speech of the Director General of the UNESCO, Ms. Audrey Azoulay.
speech of the Director General of UNESCO, Ms. Audrey Azoulay. On 21st February, International Mother Language Day, UNESCO calls on countries to pursue a policy of multilingual education. The organization advises that children be taught in their mother tongue during the earliest years of their schooling, which can be combined with the official language of instruction, an approach known as multilingual education. To help fight the current global learning crisis while preserving the linguistic diversity, which is an essential cultural element, UNESCO urges governments to embrace multilingual education based on the mother tongue for the earliest years of schooling. We know it works. There is empirical evidence to prove it helps children learn. UNESCO's World Inequality Database on Education shows that globally, children being taught in a language they speak at home are 30% more likely to read with understanding by the end of primary school than those who do not speak the language of instruction. Evidence also shows that learning in first language or mother tongue education improves children's skills, social skills. On Mother Language Day, UNESCO also reminds the world of the importance of safeguarding indigenous languages. At least 40% of the more than 6,700 languages spoken around the world are threatened with extinction in the long run due to a lack of speakers. UNESCO leads the Indigenous Languages Decade 2022 to 2032, a 10-year action plan to draw the world's attention to the critical loss of indigenous languages and the urgent need to preserve, revitalize, and celebrate them. This was the message of Ms. Audrey Azoulay, UNESCO Director General. Thank you so much, Marcia, and we do really pass our regards to the Director General of UNESCO, Ms. Audrey, for presenting those words to us today. What an honor. Now, you have heard from the President and the Secretary of IMLM, and there's a lot of work that comes into play when events like these are put together, and we all find ourselves here. So I'd like to not only honor and thank all the people who are dignitary guests today, but I think it's very important that we also thank the members of International Mother Language Movement here in Canberra for all the hard work that they put in so that we can be here and celebrate our languages, our mother languages. They have worked so hard over the past few months to make these all possible. We also thank the volunteers working here today who are contributing to the success of this event, and the prosperous lion dancers. I absolutely love their drumming. It's absolutely effervescent, and we give you all the thanks for entertaining us this morning. Now, our Chief Minister, Andrew Barr, and Acting Minister for Multicultural Affairs couldn't be here today, but he sent Minister Rachel Stephen-Smith to represent him today, and we are very honored to have her. And I would like to invite her to say a couple of words to us. Thank you so much. Thank you. Yuma, everyone. Caroline, thank you so much for that beautiful welcome to your country. Daura Nuna, Daura Nunawal. This land is Ngunnawal land. And I say Rimijmara, respect to elders past and present, and to the emerging leaders of this incredible, strong, resilient community that is rediscovering and sharing language. Such a generous gift to Canberra from people whose language was not lost, it was stolen from them. People who were not allowed to speak their language.
And of course there is so much resonance in that story with the background to International Mother Language Day, because it was the uprising of Bangla speakers who were not allowed to speak their language that led to this movement. And of course a tragic day that gave rise to International Mother Language Day. But now it is an opportunity to celebrate the richness and diversity of languages around the world. And I particularly want to recognise the children who are here today and all of the community language schools that are continuing to educate young Canberrans in all their diversity in the languages from their home, but also in languages that people are learning that may not be their mother tongue, but that bring a different perspective to their views of the world. And Caroline mentioned the word Galambani that does not have an equivalent in English, and this is a familiar theme across all languages, that different languages are built are the embodiment of different cultures and different ways of looking at the world, and they enrich our society and our community. It's a few years since I've been to this event, and I'm very pleased to be here representing the Chief Minister and the Minister for Multicultural Affairs. I think the last time I was here it was very wet, and there were a few hardy souls gathered together under that shelter over there when the cafe was not open. So it's fantastic to be here on such a beautiful day, such a great day for walking, and to see so many more people and to see this event continue to grow. So congratulations to the International Mother Language movement here in the ACT that continues to support this event. A particular thank you to all of the volunteers who have made this happen. Thank you so much for having me here today. It's an absolute pleasure. Thank you. We're very thankful for diversity in height and for your help in taking the microphone up and down to every person who comes and presents here today. Thank you so much. Now, thank you so much, Minister Stephen Smith, for those words. Now, initially I explained about how the Bengali people had to fight for the right to preserve their language. And so today we are very honored to have His Excellency Mr. Alam Siddiqui, who is the Bangladesh High Commissioner to Australia, to give us a couple of words. Thank you so much. Yuma Indamara, Assalamu alaikum, Shubho Shakal, Namaskar, Adab, Nihao, and many others. There are many ways to greet when we meet, right? It is a great privilege for me, and of course honor also, to be here before you, speaking in front of you and the distinguished people on the dais. We love our languages, right? How we are different from each other. The world is having thousands and thousands of ethnicities, and they have their own living style, lifestyle. Their ways of cultivating land also may differ a bit. Sometimes they have different gods to worship. They have different dress codes. But the two most important things, two most important aspects that really matter, that really differentiate between ethnicities, peoples, are one, the way we look, our faces, and the second is our languages. These two are the most important and profound differentiators in terms of cultural differences, ethnic differences that we have. So language is very, very important, very dear to our hearts. And languages are the repositories of our knowledge that our forefathers
were able to gather over millennia in exploring a land, in understanding seasonal varieties, in understanding the plants and trees. So languages are very, very important, not only for the people who speak that particular language, but for the others as well, because we all combine humankind, and we all combine our common repository of knowledge from where we can learn and teach. Every word that we speak is a reservoir of a particular experience. So loss of one word is loss of one experience that a people or a nation or a tribe has gathered over thousands and thousands of years. So languages are very, very important. Secondly, I'd like to remember those people who made this day happen in 1952, our great heroes of national language movement of then East Pakistan, which is now Bangladesh. It would be great remiss if I do not remember them. They are Rafiq, Shafiq, Salam, Barkat and Jabbar, and a few others whom we could not trace. They were lost in time. It was a kind of, legend. It was a myth that has been built over time since their supreme sacrifice in 1952. But actually it all comes down to one word. One word is we and you. Now, in sociological science, there is a negative connotation of this when the sociologists say, don't do othering. Othering is a very bad habit. But we are, by language and many other ways, we are really different. And nature or God has created us in that beauty, in that variety of beauty, in that differences. And we should not be ashamed to preserve our languages, our differences, while, as one of my predecessors said, we should work in harmony. We should work in togetherness. I would end here. I would request you to please cultivate your own mother tongue back home when you talk to your kids or your relatives, your family members. Please do so. You are now in Australia, and Australian, a distinct form of English, as Mr. Peter Kane, MLA, was telling me, is definitely, it has to be given priority, definitely. But you can learn second, third, even fourth language. In Europe, look at Europe. In Europe, any educated person can speak 4 languages, or 5 languages even. So, it would not be very difficult, I guess, to cultivate the knowledge of your language and practice that within your own confounds so that the language stays. It doesn't go away. Thank you, Mr. Peter Kane. Thank you, Honorable Minister, Ms. Rachel Stephen Smith, Mr. Andrew MLA, President of the IMLM, Mr. Zamir Hussain, Ms. Helen Musa, and all of you. Thank you very much for having me here, and I hope this continues forever. Thank you very much. Shukran, His Excellency. Now, definitely I can attest that languages have enriched our community here in the ACT, and I can see a lot of migrants in the, in the crowd, and I'm definitely one of them. So I cannot bypass this opportunity to thank you all for learning English, utilizing it, passing your IELTS exams, which we all know is normally quite a task. So for the people who speak multiple languages, we all know how challenging it can be to adapt a new language, and we honor the language that is English together with all the indigenous languages here in Australia. Now, without further ado, I would absolutely love
to honor everyone here, all the community members who have showed up, all the dignitary guests, the elected committee of 2024 who have brought us here together. I would like to honor all the MLAs who are represented here, all the OAMs who have come out in numbers to support this event, including the person, Ms. Helen Musa, who I've been interacting with quite a bit, who had shied away from being named today. We honor you and we congratulate you for your awards. We also honor myself, who's the MC of the day. I cannot bypass thanking myself for doing an absolutely amazing job. My name is Betty Masharia. I'm very honored to be the current ACT Woman of the Year. And if it wasn't for all of you here today, I wouldn't have had the opportunities that have been presented to me. It is an honor to serve all of you in the community, and I acknowledge all the other volunteers that I see in the crowd who have worked together in collaboration. Those are the things that make Australia great, and it is the collaboration and the things that make our community even more enriched. Now, without further ado, we're about to start this walk, and I'm going to first of all honor everybody. I wish I could have everybody here for a big, start of the walk, but I'm going to just come and welcome the people who are here standing on this side to just come across, and probably our president will come and see how we're going to start this walk. I'll pass it over to you. Thank you very much, Betty. So we will start the walk from this side, right from here, with the help from our minister, Rachel Stephen Smith, and other dignitaries with me. And then we will cross the King's Bridge and go to the Police Memorial. And when we reach there, we will have a little bit of celebration and sausage sizzle and fun for a few hours. So let's do it. I would like to invite Rachel Stephen Smith to inaugurate the walk. Thank you. So where do people need to go? All right. Well, I think we're just waiting for the banner to come down so we can lead with the banner. And once we do that, we'll lead off. And everyone follow. And it's an incredible crowd here today. I'm so happy walking, and we're off. Happy International Mother Language Day and walk. শ্রোতা বন্ধু, আমরা আজকের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। বাংলা রেডিও আপনাদের কেমন লাগে জানালে আমরা খুশি হব। আপনাদের মতামত জানাবার ঠিকানা হলো banglaredio@gmail.com। আমাদের অনুষ্ঠান ইন্টারনেটও শোনা যায়, ঠিকানা www.banglaredio.org.au। শ্রোতা বন্ধু, আপনি যদি বাংলা রেডিও ফেসবুক গ্রুপে যোগ দেন, তবে আমরাই আপনাকে আমাদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের লিঙ্কগুলো পাঠাতে পারি। আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি। আপনারা যেখানেই থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন ও শান্তিতে থাকুন, এই কামনা করে আজ বিদায় নিচ্ছি আমি, রাকিবুল শেখ। আমাদের আগামী অনুষ্ঠান শোনার আমন্ত্রণ রইল। শুভরাত্রি।